opponent. Test.
Të nderuar të pranishëm, po ju njoftoj për disa çështje teknike lidhur me përkthimin dhe transmetimin që do të bëhet në faqen e Facebookut të misionit e Uleksit. Kanali e një është në gjuhën shqipe, kanali 2 në gjuhën serbe dhe kanali 3 në gjuhën kanali 2 në gjuhën angleze, kanali 3 në gjuhën serbe. Nderuara zëvendës kryeministre zonja Emilia Rexhepi. Nderuari shef i misionit e Uleksit, zotri Lars Gunnar Vigemark. Nderuari shef i zyrës i Këshillit të Evropës, zotri Frank Power në Prishtinë, faleminderit. Zonja dhe zotri. Si drejtore ekzekutive e Forumit për Leadership dhe Diplomaci, është nder t'ju mirëpres të gjithëve në këtë konferencë, mbi vitin 25 të Konventës së Istanbulit, krijimi i shërbimeve të specializuara për të mbijetuarat e dhunës seksuale. Konferenca organizohet nga misioni e Uleksit në Kosovë në partneritet me Forumin për Leadership dhe Diplomaci. Mbas se zhvillohet gjatë 16 ditëve të aktivizmit për parandalimin e dhunës ndaj grave, konferenca është gjithashtu pjesë e një përpjekje më të gjatë për të fuqizuar vajzat dhe gratë nga komunitetet e ndryshme në Kosovë dhe për të siguruar përmbushjen e obligimeve të Kosovës sipas Konventës së Istanbulit. Për të arritur këtë qëllim, Këshilli i Evropës po na bashkohet sot këtu me një numër të ekspertëve, të cilët do të ndajnë ekspertizën e tyre se si të zbatohet neni 25 i Konventës së Istanbulit. Së bashku, jemi më të fortë për të përmirësuar pozitën tonë dhe për të angazhuar për kauzën tonë. Qeveria e Kosovës është e përkushtuar për zbatimin e Konventës së Istanbulit. Një javë më parë, shkëlqësia presidenti Vjosa Osmani mbajti një fjalim frymëzues rreth të drejtave prosore dhe dhunës në familje. Sot, zëvendës kryeministja e Kosovës, shkëlqësia e saj, zonja Emilia Rexhepi, si përgjegjëse për të drejtat e njerëzit dhe komunitetet, është këtu me ne për të mbajtur fjalim si forse kryesore. Me emrimin e zonja Rexhepi, e cila është aktiviste e të drejtave të njerëzit, barazisë gjinore dhe komuniteteve, prej shumë vitesh, qeveria e Kosovës po demonstron përkushtimin e saj për të drejtat e njerëzit dhe barazinë gjinore në shoqërinë tonë. Derisa zonja Rexhepi është përfaqësuese e patundur e komunitetit të saj bosnjak, ajo punon edhe me komunitetet tjera që sot I kemi vajzat dhe gratë nga të gjitha komunitetet në Kosovë dhe nga të gjitha regionet në Kosovë. Faleminderit zonja Rexhepi për pjesëmarrjen e juaj dhe jemi të nderuar që ju kemi sot bashkë me vajzat dhe gratë dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Po ashtu, më lejoni që të falenderoj shefin e misionit të Uleksit, zotri Lars Gunnar Vigemark, për mbështetjen e juaj që nga fillimi I projektit bashkë me ekipin e juaj fantastik në realizimin e kësaj konferencës së sot jemi prapë së bashku. Mbështetja e zbatimit të Konventës së Istanbulit është pjesë e mandatit të Uleksit, që gjithashtu do të parafroj Kosovën me parimet dhe standardet e Bashkimit Evropian. Ju faleminderit për angazhimin e juaj dhe pa humbur kohë ja kaloj fjalën zonjës Emilia Rexhepi. Faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve, dobro jutro svima. Good morning everyone. Meni je danas veliko zadovoljstvo biti sa vama na ovoj konferenciji koju organizuje moja prijateljica Njomza Emini I biti deo ovog foruma za liderstvo I dobro upravljanje I diplomaciju, s obzirom da nevladin sektor je bitan faktor u našoj državi koji se bavi mnogim aktuelnim temama koji su bitni za normalan život I funkcionisanje u našoj državi.
Zahvaljujem se Njomza na celokupnoj tvojoj angažovanosti svih ovih godina, ne samo u nevladinom sektoru, nego je tvoj doprinos bio veliki u političkom sektoru i kao poslanica u parlamentu i nadam se da ćeš tim tempom i entuzijazmom nastaviti, u što ne sumnjam apsolutno. Čast mi je da pozdravim šefa EULEX misije ovdje na Kosovu, koji standardno godinama sa svim njihovim i drugim međunarodnim organizacijama daju podršku našem sistemu dobrog upravljanja, pre svega daju podršku ravnopravnosti polova, ono što nama ženama jako je bitno u ovom momentu, zato što moramo da razbijamo različite stereotipe jedni o drugima, da probijamo različite barijere kako bi bili ravnopravni sa muškim polom u našoj državi. Kao zamjenica premijera za ljudska i manjinska prava, izuzetno mi je drago što u sklopu vaših aktivnosti podržavate rad osobe sa ograničenim sposobnostima i druge marginalizovane grupe, zato što smatram da svi moramo biti podjednaki i da svi imamo pravo na život u svojoj državi. Jedna od bitnih tačaka jeste što dajete fokus na predstavnice manjinskih zajednica, da budu akteri u ovom procesu, da snose također i dele odgovornost zajedničkog našeg života, ali i tekako je bitno sa zakonske regulative da mi kao institucije podržavamo sve ono što smo do sada radili. Smatram da veliki naš doprinos je bio u parlamentu oko Istanbulske konvencije. Smatram da veliki deo zakona o ravnopravnosti polova koje smo usvojili u parlamentu imamo u obavezi kao institucije da implementiramo, ali to ne zavisi samo od nas, nego zavisi od celokupnog spektra dobrog upravljanja ove države i od svih naših institucija. Tako da, jako je bitno da u ovom procesu svi budemo zajedno, i nevladin sektor, i vladin sektor, i predstavnici međunarodnih organizacija koji standardno podržavaju ženska prava ovdje na Kosovu, zato što smatram da je jedan od bitnih prioriteta da budemo svi isti, ravnopravni, bez obzira na naciju, na veru, na rasu, na jezik kojim govorimo, a pre svega ravnopravni po polu. Još jednom veliko hvala mojoj prijateljici Njomzi, hvala svima vama što ste deo danas ovog panela, hvala svim učesnicama koje su danas izdvojile vreme da saslušaju ovu jako bitnu temu koja dotiče sve nas zajedno i tu sam za svaki vid podrške da zajedno radimo i stvaramo bolje uslove za sve nas podjednako. Zahvaljujem se. Hvala, zonja Regjepi, zëvendës kryeministre. Fjalën tani ja kaloj shefit të misionit të EULEX-it, zotri Lars Gunnar Vigemark. Faleminderit nga zemra për mbështetjen edhe një herë të vajzave dhe grave nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Jutro, Ministra. Honorable Deputy Prime Minister, Your Excellency Emilia Regjepi, thank you for joining us here today. I know you have a busy schedule. Your presence is a testimony to your government's resolve to overcome gender inequalities here in Kosovo. I'm also pleased to see my colleague and friend, the head of the Council of Europe office, Mr. Frank Powers, here. Thank you for making sure that a number of qualified experts are present, both physically in this room and virtually, and that they are ready to share their insights with us. Finally, dear Director of the Forum for Leadership and Diplomacy, Ms. Njomsa Himini, and your sister Adelina,
You are an inspiration for many young women and girls here in Kosovo. By amending its constitution in September 2020, with the necessary 2/3 parliamentary majority to allow for the ratification of the Council of Europe Convention on Combating Violence Against Women and Domestic Violence, or the so-called Istanbul Convention for short, Kosovo, as you all know, took a major step forward in combating violence against women. This was a historic moment for women in Kosovo. But it was also an important step for men here in Kosovo and elsewhere. Now the work is to begin on how to implement the many specific provisions of the Istanbul Convention and make sure that the means and financial resources are available to combat violence against women. And to also make sure that victims of violence receive proper care, legal assistance, and support to uphold the rights that they have been given. In many ways, as I think you all know, this is an even more daunting task than actually joining the convention. Last week, we gathered here to discuss how access to economic property rights and domestic violence are linked. We also launched a campaign, as was mentioned, aimed at drawing attention to the root causes of domestic violence, such as economic inequalities. Today, the focus is on how the traumatic nature of sexual violence, including rape, but also other forms of violence, requires a balanced and sensitive approach by trained and specialist staff and experts. Victims of such violence do need immediate medical care and trauma support, combined with timely forensic examinations and legal assistance to collect the evidence needed for prosecution. In the aftermath of such traumatic events, there's often also a need for psychological counseling and therapy. Otherwise, there may be lifelong physical and mental scars. Finally, there is also a need for legal aid to victims of sexual violence. But such aid and assistance can only be provided if the victims of sexual violence are ready to seek help and report the perpetrators. Unfortunately, as I think you all know, a significant number of women choose not to report incidents of sexual violence for a number of reasons. Of the cases reported to the police, only a fraction are then prosecuted. The reasons are manifold: insufficient police investigations, lack of training education, I think, lack of systematic referral procedures, and a lack of biological evidence, forensic evidence, so-called, and corroborative evidence. Support for victims in the criminal justice system is also often too inadequate or even altogether missing, resulting in an unwillingness to testify or withdrawal of testimonies, perceived difficulties in proving the case, and skeptical or even negative attitudes of members of the police, judiciary, and the public at large. One of the most frustrating scenes in the popular Netflix series, The Maid, which, as you know, those of you who were here a week ago, I have watched, and I hope you all will watch if you haven't. It's about violence against women, and it's a very frustrating scene where you almost can feel in a tangible way as the young mother is about to lose custody over her child, although her husband has been physically and mentally abusing her. But she realizes this too late in the courtroom itself, because she has failed to report her husband's domestic violence. And as a result, she loses the custody of her own child. Why? She has not reported the domestic violence previously that she has been exposed to, and now it's too late.
Even when criminal proceedings are initiated, few lead to a conviction, unfortunately, and fewer still trigger a conviction considered to be commensurate with the nature of the crime. Yet, this, of course, is not a reason to remain silent. Without an official police report, there is no legal trace of the abuse and no legal remedies can be applied, even if you have the very best lawyer and prosecutor, and we have one of them here with us today. If there is no official reporting, it is also more difficult to justify the resources needed to assist the victims of domestic and sexual violence in general. It thus becomes a vicious circle. And I'm very pleased to have Rita Haidari, a well-known prosecutor specializing on sexual violence during the war here in Kosovo, which is a very particular and special chapter in terms of sexual violence. The lack of reporting is not just something that we see here in Kosovo. It's a universal phenomenon, and Kosovo is no exception. In fact, while more and more cases of sexual violence, particularly affecting minors, have been reported in recent years, few are receiving effective redress for the victims themselves. The lack here of national guidelines and standardized protocols is part of the explanation for this lack of justice. Victims are also not receiving the kind of clinical care they need because there is a lack of protocols and understanding of what is needed. We as a mission, EULEX Kosovo, and I say EULEX Kosovo because we're here for Kosovo, we're not here for someone else, is committed to work in support of the Istanbul Convention in all of its aspects. As some of you may recall, about 2 years ago, the mission launched what became a quite well-known campaign, Speak Up on Time, in cooperation with the Kosovo Institute for Forensic Medicine. And I'm pleased to have Birgitta Kuri, as well as some colleagues from my own mission who are working directly with the Kosovo Institute for Forensic Medicine, including on the question of how to collect forensic medicine of sexual violence. The campaign, the Speak Up on Time campaign, was the first of its kind here in Kosovo. It addressed taboos surrounding sexual violence and encouraged victims to collect and keep forensic evidence. The campaign received a lot of positive attention, and we are planning to relaunch it soon with the aim to reach an even larger audience across the country. By assisting Kosovo institutions in strengthening the mechanisms for addressing sexual violence cases and fostering the cooperation of referral services for victims of sexual violence, the EULEX is also supporting the implementation of the Istanbul Convention. Also, through the work of our so-called case monitoring unit, the mission is working closely with the Kosovo police, prosecutors, victims advocacy, officers, activists, judges, and civil society in general, in order to support the multi-sectoral approach where everybody is working together to deal with this very difficult type of offenses. Soon, the so-called Gravio Commission, an independent expert body responsible for the monitoring of the implementation of the Istanbul Convention, will assess Kosovo's compliance with the standards set up under this convention. And this is one reason why we today, in cooperation with the Forum for Leadership and Diplomacy and with the support also the Council of Europe and the experts that you, Frank, and your colleagues have been able to bring here, including, as I understand it, one of the Gravio members. So you're already here. And you can see that there's no lack of commitment to
to this convention, neither from our side, but in particular, I think from the Kosovo side itself. But we're here to talk about how to fully harmonize Kosovo's system with the requirements of Article 25 of the Istanbul Convention and offer victims of sexual violence the services and support they need and deserve. This is a collective responsibility. As was said, only if we work together, this can be handled. There are a number of steps, and I will not try to here, I'm not an expert on this, of course, but some of the steps that do need to be taken is, for instance, the drafting of national guidelines and the protocol to coordinate all the different service providers, all the different actors that need to be engaged. There needs to be more specialized training. Of course, training is always nice, but it costs money and it needs to be done and it needs to be followed up. And last but not least, there should be the setting up of a so-called Rape Crisis Center, an RCC, and sexual violence referral centers, where the victims of sexual violence can seek assistance and encouragement to take the necessary steps in terms of, first of all, getting aid for the trauma they may have experienced, and also to take the next steps in terms of reporting the incidents so that prosecutors and others can do their job. So I would finally like to reiterate our commitment here as a mission of the European Union. This is an essential part of rule of law. It starts at home often, it starts in the family. It may not even seem like a matter of law, it may seem like a family matter or something that you keep in a closed circle. But it isn't. It is something that affects everyone. And I would argue it affects the very fiber, the essence of a society that accepts and does not address sexual violence will ultimately fail in its purpose. Thank you. Faleminderit shumë, shefi misionit për fjalën e juaj. Hvala lepo Ljubisha, po ashtu edhe panelist zonja Birgita. Fjala për ju, shef i zyrës së Këshillit të Evropës, Frank Power. Faleminderit shumë. Thank you, Nyamza. Dear Deputy Prime Minister, dear Ambassador, dear colleagues, partners and friends, we at the Council of Europe office in Pristina are very, very happy to be able to support this conference. I know very well that ULEX, that Nyamza and Adelina in the Forum for Leadership and Democracy and Diplomacy, as well as many other organizations, including government bodies, NGOs, and other international partners, have been extremely busy over the 16 days of activism in highlighting our various and combined efforts to combat domestic violence. And I'm very grateful for the opportunity and the invitation to speak here today. As I think everyone in this room probably knows, the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, which is better known as the Istanbul Convention, represents the international gold standard on what states need to do in order to effectively address this phenomenon, which remains all too prevalent in our societies. The Convention is a comprehensive document based around 4 key pillars, or the so-called 4 Ps: prevention, protection, prosecution, and integrated or coordinated policies. And across all of these areas, the Convention sets out very clear obligations on state parties. And I won't list them all in detail now, but they cover, for example, awareness raising, preventive intervention and treatment programs, compensation, forced marriages, investigation and evidence, and legal aid. But very importantly, the Convention also situates the phenomenon of violence against women in a wider context of gender equality.
It notes that violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, and also that the realization of equality between men and women is a key element in the prevention of violence against women. So in other words, if we're to effectively prevent violence against women and domestic violence, it's not enough simply to tackle the consequences. We have to go deeper and address gender equality at a structural level. And that presents very significant challenges to governments, to parliamentarians, to state institutions, to media and civil society, but also very importantly, to all of us as individuals in our everyday lives. And it's not only a task for women. As Prime Minister Curti mentioned and highlighted at the launch of the government's programme for the 16 days of activism last week, it also presents a challenge to men, and men also have to take a lead role in this. But very importantly for today's event, Article 25 of the Convention specifically addresses the need for specialised services for survivors of sexual violence. It states, parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting up of appropriate, easily accessible, or sexual violence referral centres for victims in sufficient numbers to provide for medical and forensic examination, trauma support, and counselling for victims. So I don't intend to speak in detail about any of that means in practice, because I'm very happy that in the first panel discussion, we'll be joined by Ms. Aleid van der Brink, an expert on the Istanbul Convention, and as the Ambassador mentioned, also a member of Gravio, which is the monitoring body established under the Convention. So in Kosovo, the Council of Europe has been working with local partners for a number of years, actively supporting local authorities and other stakeholders in combating violence against women and domestic violence. And that support has always been grounded in the applicability of Istanbul Convention standards. But as the Ambassador mentioned, last year, we were extremely happy to see that the Assembly of Kosovo took the landmark decision to give direct effect to the Convention in the Constitution. It was a very important and positive development for people, for all citizens of Kosovo, women and men, as the Ambassador has mentioned, but it also was very important across Europe because it came at a time when the Convention is under considerable pressure, with a number of member states refusing to ratify, with a lot of disinformation across the Council of Europe states about what the Convention actually provides for and what it covers. And very unfortunately, early this year, we also saw the first withdrawal from the Convention of a Council of Europe member state. So I think that the decision taken by the Assembly of Kosovo last year was a very important one. It signaled not only the broad consensus in support of human rights here in Kosovo, but I think it sent a very important signal across all of Europe about the centrality and the importance of the Istanbul Convention. So following the decision of the Assembly and in consultation with the government and other partners, the new phase of our project on violence against women and domestic violence now includes an assessment of the extent to which the different institutions and the legal framework in Kosovo are currently in line with Istanbul Convention standards, as Ambassador Vigemark mentioned. This assessment will be carried out using the Gravio methodology and Gravio experts. Gravio is the monitoring body of the Convention. And it's going to be a very important resource for us at the Council of Europe, as it'll help design our future cooperation projects. But I think it will also be very useful to everyone in the room and elsewhere, both local partners in government, judicial bodies and civil society, as well as the very many colleagues in different international organizations also working in this field. And I want to acknowledge the Ambassador's commitment on the part of ULEX to help assist the implementation of Istanbul Convention standards here in Kosovo. And while the fight against violence against women is one of the areas of our work as Council of Europe in Kosovo, we also implement projects in a number of other areas. And in that context, we seek to find synergies between different projects and different international standards in order to build momentum and create added value with the ultimate goal of vindicating the human rights of every person in Kosovo. And for example, we're also implementing a project on the fight against torture and ill treatment, led by my colleague Lubisha Backarovich, working primarily with the Ombudsperson Institution of Kosovo and other partners, and based on the standards set out in Article 3 of the European Convention on Human Rights, as well as the Convention for the Prevention of Torture and other relevant instruments. And we know that victims of sexual violence often remain without justice after their cases are adjudicated by the courts, resulting in the acquittal of charges against suspects due to lack of evidence.
We're also aware how complicated evidence collection in such cases is and how highly demanding in terms of multidisciplinary expertise and technical requirements needed for the collection and storage of biological and other specific evidences and their further interpretation in court proceedings. In our project on the prevention of torture and ill treatment and effective investigation, we've provided training and support on the use of the United Nations Manual on effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, the so-called Istanbul Protocol, not Istanbul Convention. Even for me, it gets a little confusing sometimes. So this sophisticated methodology through our project has been adapted for the context of Kosovo and institutionalized in partnership with the Kosovo Judicial Academy to serve as a reference material for training of relevant professionals in the judiciary, including prosecutors, judges, forensics, and others participating in referral of cases of torture and ill treatment. And in this context, and particularly relevant for the subject of today's conference, we're also very happy to support the participation of 2 Council of Europe experts in this field in the second panel. And they'll speak about how medical legal investigation, documentation, and reporting of torture cases could effectively be utilized by relevant professionals for investigation and evidence collection in cases of rape or other forms of sexual violence against women, as required under Article 25 of the Convention. I hope you'll find these presentations useful and stimulating. I'd like once again to thank our hosts for the opportunity to be here today. Thank you very much. I look forward to following discussion. And just to say that at the end of the 16 days and over the course of the coming year and years, the Council of Europe Office in Pristina, through our project on violence against women and our other projects, stands ready to continue to support all like-minded partners in continuing the fight against violence against women and domestic violence and ensuring the full implementation of Istanbul Convention standards here in Kosovo. Thank you very much. Faleminderit për fjalën e juaj, shef I zyrës Këshillit të Evropës në Kosovë, zotëri Frank Power. Faleminderit po ashtu edhe Lubishës që nga fillimi së bashku me zyrtarën për barazi gjinore nga misioni e Euleksit kemi diskutuar sepse projekti ashtu siç jeni të informuar do të zgjat 5 muaj dhe para se t'ja kaloj moderimin dhe fjalën zonjës Kiara, një falenderem shkon për juve vajzave dhe grave që jeni pjesë e projektit. Një falenderem shkon për partnerët vendor dhe ndërkombëtar që janë afër neve, afër juve, sepse këtë konferencë dhe ky projekt, qëllimi I projektit është për juve, për të gjitha vajzat dhe gratë të informoheni direkt nga ekspertët që janë të kësaj fushë. Zonja Kiara, faleminderit, fjala për juve. Thanks a lot, Njomsa. Thanks again to our honorable speakers, Deputy Prime Minister. I will now open the first panel discussion. As mentioned already, we have the honor to be joined here today via Zoom from Aleid van den Brink. I hope Aleid is with us. Yes, I'm here. Yes. Good morning. Good morning. Mrs. van den Brink is a member of the Gravio Commission since 2018. With the background in social services, she's been engaged their entire career in the field of preventing and combating domestic violence and violence against women. Just to mention a recent example of their work, through her project, The Orange House in the Netherlands, she contributed to developing an innovative concept of women's shelter, providing safe and familiar settings for victims. Thanks a lot, Mrs. van der Brink, for being here with us today. We're also joined by Mrs. Dr. Brigitta Zurri from the Institute of Forensic Medicine. As a specialist in forensic medicine, Mrs. Zurri not only works with victims of sexual violence in the acquisition of biological and forensic evidence, but she's also been extremely and deeply engaged in awareness-raising campaigns on the
on the importance of preserving this kind of violence for the successful prosecution and adjudication of cases. And as it was mentioned before by ULEX head of mission, the Speak Up on Time campaign was a joint program to develop together with her. Thanks also to Birgitta for being here with us today. And let me add, since we are honored by the presence of Prosecutor Dita Aydari today, I will also ask the prosecutor to share a contribution with us in both panel discussions. So going back to Mrs. van der Brink, thanks again for being here with us today and being a member of the Gravio Commission. Could you share with us a bit more on the standards of the convention, specifically on Article 25 and specifically on the challenges that Kosovo might expect and the best practices that Kosovo can follow? Thank you. Yeah, thank you, Ms. Chiara. Good morning to all of you. Dear participants, online and offline, Your Excellencies. It's an honor for me to participate in this conference and to make a contribution. I thank you for being invited. If all goes well, there is a presentation. I cannot see that, but yes, it will come up. Yes, thank you. Next slide, please. Yes, here you see the logo of the Istanbul Convention. I hope to offer you this morning some inspiration with the design of specialized services for survivors of sexual violence in Kosovo, using the principles and standards of the Convention. With great interest, I have read your roadmap, the history and the steps you have taken in recent years, and the developments for the coming period that are outlined in it. It is really great that Kosovo has expressed a strong commitment to implement the requirements of the Convention, and that you are also aware of what that will require in the design of these services. A few words about the developments of the Istanbul Convention with its 10th anniversary in May this year. On this occasion, on the basis of 17 country baseline evaluation reports, Gravio published a midterm horizontal review study, an important resource for all interested in the implementation process in their own countries. I will refer to that study later. Secondly, last week, November 24th, Gravio launched its first general recommendation on the digital dimension of violence against women. Some of these recommendations are relevant for the Article 25 designing process too. Next slide, please. I will start my presentation with some references to the relevant principles and standards of the Convention, and of course, go further with Article 25, part of the protection pillar of the Convention, with more specific and concrete standards, and spend a part of my speech focusing on Article 25, the standards, challenges, and good practices. Next slide, please. As was already mentioned, the Istanbul Convention is based on the 4 Ps, the 4 pillars: prevention, protection, prosecution, and integrated policies. I have understood from the organizers of today's event that the Convention and these Ps are already well known in Kosovo. In the view of the Convention, today's specific topic cannot be seen as an isolated activity, but as a part of this broader, holistic approach of the Convention. It must be embedded, so to say, in the bigger picture. Let me therefore recall some relevant principles designing Article 25 services. The Convention emphasizes the interrelationship between empowerment of women, gender equality, and elimination of all forms of violence. The approach must be gender sensitive, acknowledging the socially constructed differences between men and women in order to promote gender equality. The approach must also be victim-centered, focusing on human rights and the needs of the victims of sexual violence. The provisions of the conventions must also be accessible for all women.
Specific attention is needed for specific groups. They were already mentioned this morning. Next slide, please. Protection of victims and prosecution of perpetrators cannot be seen as fully separated focal points. States must combine measures of protection and prosecution in a sustainable way. Quality standards for all services, although within the justice system, are safety of victims, the integrated approach, confidentiality, and for some of the service, anonymity, an aim at avoiding re-traumatization, an aim at empowerment and economic independence, and a range of protection and support services to be located on the same premises, if that is possible. In my own words, based on my own long experience in the Netherlands in developing good quality standards and innovative approaches, what you need is a strengths-based approach where enlarging trust and hope for victims are essential. The protection services, says the Convention, should be available and accessible. Victims also need access to general services, and services must be offered in all regions. They need trained staff members, cooperation, and a sustainable financial position. The Article 25 services need a connection and positive collaboration with the other services, the hotline, shelter services, and also a number of general services. And to end this part of my speech, legal aid should be free under the condition defined under national law. Next slide, please. All protection and support services, and therefore also Article 25 services, cannot be successful if the prosecution pillar doesn't provide necessary support. The prosecution pillar is responsible for these tasks. These principles that you can read on the screen are also counting for victims of sexual violence. It's important to realize that protection and prosecution are interconnected during the whole process to assure the safety of victims. This means that forms of multi-agency cooperation and coordination are essential. Next sheet, please. Article 25, you can read the article here. We already talked a little bit about standards and principles, the gendered understanding of violence against women, an integrated approach, avoid secondary victimization, aim at empowerment, range of services, good connected, and address specific needs of vulnerable persons, including child victims. The provision of all these services should not depend on victims' willingness to press charges or to testify against any perpetrator. Victims should also receive adequate and timely information on the available services in a language they understand. Next slide, please. So far, I have talked about requirements of the Convention as expressed in the treaty and in the explanatory documents. They already are quite concrete. I can imagine that it's still quite complex to start these services in practice in a situation where these services don't exist yet. I can mention a concrete example. I know this startup situation from my own country, the Netherlands, a rich country with a lot of provision and services. But until a few years ago, no specific holistic service for victims of sexual violence, according to the Article 25 requirements. It has been time-consuming to agree on the same formula for the whole country due to the decentralization of protection services. But looking back, that has been crucial for success. The agreement between all partners has been the starting point for realization, with one name, one address, so to say, precise information for victims, a clear picture for victims what to expect of the service,
24 hours accessibility and availability, one forensic nurse that will stay with the victims during their first visit. Victims don't need to repeat their story more than necessary. And behind the screen, the team with all other specialists. Everything victims discuss with them is treated confidentially. Forensic evidence can be taken immediately, and an appointment at the police station can be made later. Victims don't need to decide to involve the police. And after their first visit, they will have a case manager and medical assistants. That's just an example, and it is not perfect in the Netherlands because the process in the justice system is sometimes much slower than the process with the help system, and that is really a challenge for victims and their supporters. I would now like to follow up with some of the conclusions in Gravio's midterm horizontal review. The review shows that women NGOs play an important role in guaranteeing that it's possible, but not so easy, to develop ideal services where all aspects are present in a good balance, where victims' rights are safeguarded. Gravio encourages a formalized role for these women NGOs in the cooperation structures. There are in different countries different practical models in place to implement this necessary cooperation between all partners. For example, working with roundtable systems to develop and to use agreed protocols and standards for all professionals. One positive way to reduce secondary victimization is by setting up one-stop shop services, preferably on one physical location. A few countries have set in motion initiatives that go in that direction. There are also more virtual forms. This counts, for example, partly in the Dutch version. Regarding information for victims, examples are leaflets, posters, brochures, and all kinds of digital means. But in the first place, an proactive and encouraging attitude of all professionals and agencies, and special attention for specific groups as women with disabilities, women from minority groups, etc. In practice, there are different types of specific services for victims of sexual violence, and I saw in your roadmap these types already mentioned. The rape crisis centers for long-term help, and the sexual violence referral centers with immediate medical care, forensic practice, and crisis intervention. It might be inspiring to learn from some often rather new promising practices in services for victims of sexual violence in other European countries. You can find information about the support centers in Belgium, and they are more or less look-alike compared with the example of the Netherlands. Finland created a model with a central referral center in the capital and satellite centers in each province. And there's also a promising practice in Denmark with a highly specialized network of 10 centers for victims of rape and sexual violence. These centers provide medical care and trauma support combined with forensic examinations. Victims can also seek these services any time after the assault has taken place and even some years later. The standard procedure for medical and forensic examination in Denmark is carried out irrespective of whether the victim wants to report, and that evidence is collected and stored up through 3 months or longer if the victim requests it, so that it can be used for future judicial proceedings as well, in compliance with the standards of Article 25. There's one topic I would like to add: digital manifestations. These digital manifestations of sexual violence are increasing rapidly in all countries with devastating effects for victims. In many cases, we see a combination of physical and online forms of violence,
which makes the situation for victims even more aggravating. In our first general recommendation on the digital dimension of violence against women that I already mentioned, we have formulated 31 recommendations following the framework of the 4 Ps. I would recommend to conclude the relevant ones of these recommendations in your roadmap, in your program and future design. A number of digital forms are ranking under the existing concept in the Convention of sexual harassment. Non-consensual image or video sharing, non-consensual taking images and videos or sharing it or to produce it, online exploitation, coercion and threats as forced sexting, sexual extortion, rape threats, sexualized bullying. A lot of new forms have arisen. These acts are often humiliating and contribute to a social climate where women are demeaned and their self-regard lowered, activities and choices restricted. Also in the private and online sphere. Sexist behavior, such as sexist hate speech, which often constitutes a first step in the process towards physical violence, may also escalate to or incite threatening acts, including sexual abuse or violence or rape. All these violence forms are interconnected and often after or together with each other. What do we recommend in our digital recommendation? In capacity building, education and training, equip professionals with knowledge on these digital expressions and the gathering and securing of evidence. Seek necessary cooperation with the ICT sector. We know, for example, that victims are more likely to report to platforms than to law enforcement. They are searching for fast and direct solution for their problems. For example, in case of non-consensual sharing of sexual images. In general, the recommendation says take measures to put an end to impunity for digital acts of violence as well, by encouraging responsibility of all relevant actors, including ICT sector through robust content moderation and removal of images, videos, etc. To conclude my contribution of today, it takes a lot of courage from victims to come forward. We see in all countries, we visited how victim blaming attitudes make girls and women reluctant by thinking that you have done something wrong yourself, should have defended yourself and should have prevented you from having sex, and that you run a considerable risk of losing your reputation if you ask for support and justice. All these considerations and more, they create barriers. When it comes to implementation of the convention, it's therefore of great importance to always develop the measures in a coherent manner. Without public awareness, without information for potential victims about the possibilities of help, the required confidentiality, costs, and consequences, the services will not be being used enough. I've seen in your roadmap that you are aware of the coherence and complexity of the process that must be followed. This means that you are faced with a broad task, whereby I, of course, wish you every success and all the perseverance that you will need. I'm convinced that these efforts will actually improve the lives of women and girls. It will give them concrete options for recovery, concrete possibilities to seek justice. It will also send a clear message to society as a whole that rape and other forms of sexual violence are not acceptable. Thank you so much.
standards of Article 25 of the Convention, but on the broader phenomena of sexual violence. You referred to the multi-sectoral approach and the need of the different systems to run together, criminal justice system, health system, assistance system. And you also referred to the digital manifestation of sexual violence and interconnection between different forms of violence. Let me just add to this part that yesterday in this same room, we launched a campaign on gaslighting and psychological abuse as a form of domestic violence. And one of the topics was exactly, again, on this, on the violence of words. The violence in language, which then is often the initial ground for other forms of violence. So thanks a lot, Aleid, for referring also to this. Dr. Berghita, what services are currently available to victims of sexual violence in Kosovo, and what Kosovo can and shall do to set up such effective services? Thank you. Fillimisht, faleminderit shumë për ftesën për të qenë pjesë e këtij paneli shumë të nderuar. Unë kisha dashur me falenderu në përgjithësi misionin e ULEX për mbështetjen që i ka dhënë Institutit të Mjekësisë Ligjore për këto 2 vitet e fundit, sidomos që ka qenë një mbështetje shumë e rëndësishme dhe që i ka mundësuar Institutit të Mjekësisë Ligjore të realizoj kontributin e vet të cilin kemi dashur që ta ofrojmë për shoqërinë kosovare në përgjithësi dhe viktimat e dhunës seksuale në veçanti. I nderuar shefi misionit, zonja zëvendës kryeministre dhe i nderuar shefi Këshillit të Evropës, jam e nderuar sot të jem këtu para jush, por gjithashtu edhe shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj personalisht dhe në emër të Institutit të Mjekësisë Ligjore për gjithë ndihmën që i ofroni shoqërisë kosovare dhe institucioneve në veçanti. Sa i përket Institutit të Mjekësisë Ligjore, ne ndoshta kisha me thonë për fatin e keq, jemi institucioni i vetëm i specializuar në Republikën e Kosovës për ofrimin e ndihmës për viktimat e dhunës seksuale. Ne ekzistojmë shumë kohë më parë, por fatkeqësisht gjatë kësaj kohe ne nuk kemi parë zhvillim të institucioneve të tjera të cilat do të ofronin ndihmë të specializuar për viktimat e dhunës seksuale. Po ashtu, këtë mungesë të krijimit të institucioneve të reja apo institucioneve tjera që do ta merrnin mbi vete barrën e ofrimit të ndihmës për këto viktima që janë shumë të ndjeshme, kemi pa edhe një stagnim ndoshta në përmirësimin e legjislacionit që ka të bëjë me ofrimin e ndihmës, sado që është punuar mjaft edhe në udhëzues edhe në kriminalizimin e disa veprave penale të cilat më parë nuk ishin pjesë e kodit ton penal, megjithatë një ndryshim shumë mendoj që do të ishte domethënës, e kjo është në kuptimin e lejimit të ofrimit të ndihmës mjekësore viktimave të dhunës seksuale nëpër qendrat në të cilat, siç e përmendi edhe ekspertja e Gravios, do të mund të shkonin viktimat e dhunës seksuale, të paraqiten dhe të merren mostrat pa e paragjykuar nëse kjo viktim dëshiron ta procedoj penalisht kryesin e dhunës apo jo. Është shumë e vështirë që një viktimë e dhunës seksuale të bëj hapin e parë drejt raportimit të dhunës seksuale. Dhe nëse ne do të kishim institucione shëndetësore, për shembull, të cilat do të kishin staf të trajnuar që të bëjnë ekzaminimin dhe të marrin mostrat dhe këto mostra të ruhen për një periudhë kohore, unë besoj që ne do të kishim akoma më shumë raste të cilat do të procedoheshin penalisht, sepse viktima e ka mundësinë që të shkojë në shtëpi, të mendoj dhe pastaj të merr ndoshta guximin që të bëj hapin drejt raportimit dhe procedimit penal të rastit. Ne kemi shumë raste si Instituti Mjekësisë Ligjore, kur viktima vjen dhe paraqitet shumë kohë pas incidentit. Dhe kjo neve na vështirëson, sepse nëse rasti raportohet 6 muaj
pasi të ketë ndodhur, ne nuk mund të bëjmë shumë, sepse të gjitha provat biologjike dhe ekzaminimi më nuk mund të jep rezultatin të cilin do ta jepte disa orë apo ndoshta një ditë ose dy pas incidentit. Dhe mendoj që kjo është ndryshimi i parë që do ta bënte në legjislacion, i cili do ta bënte një kthesë të madhe në ofrimin e shërbimeve më të mira dhe ndoshta edhe më të drejta për viktimat e dhunës seksuale. Unë e di që jo vetëm në Kosovë, por edhe në nivel botror, dhuna seksuale mbetet krimi më i paraportuar, sepse ndërlidhet me shumë elemente të tjera që janë psikologjike, që janë shoqërore dhe që e ndalin ose e stopojnë viktimen për ta raportuar dhunën e cila ka ndodhur e që parimisht domethënë viktima është në gjithë të drejtën e saj, sepse asnjëherë ato elemente që mund të konsiderohen si të turpshme apo të papranueshme apo edhe ndjesia e fajit që mund të tentohet të ngarkohet viktimës për rastin që ka ndodhur, nuk janë bare viktimës, por realisht janë turp për dhunuesin dhe për ata që tentojnë që t'i vëjnë pesha të tjera mbi supe viktimave e që ato kanë mjaftueshëm peshën e aktit të ndodhur, që shkencërisht është vërtetuar që le gjurmë edhe në pasardhës, por edhe lë gjurmë për gjithë jetën në jetën e të mbijetuarave apo viktimave të dhunës seksuale. Unë mendoj që kur i shohim statistikisht kush janë viktimat e dhunës seksuale në Kosovë, të gjithë ne do duhesh të ngriteshim në këmbë me një gjendje alarmi, sepse vërtet situata është alarmante. Ajo që na tregojnë statistikat e rasteve të dhunës seksuale vetëm të institucionit ton flasin për mbi 60% të viktimave janë të moshës së mitur, janë nën moshën 16 vjeç. Dhe kjo besoj do duhet të ishte shqetësuese për gjithkënd. Kjo ka qenë elementi i parë i cili na ka bërë neve si institucion publik, si institut i mjekësisë ligjore, që të bëjmë hapin e parë drejt shoqërisë kosovare, së pari duke komunikuar këtë të dhënë në publik dhe pastaj duke dalë dhe duke kontaktu nëpër shkolla viktimat potenciale të dhunës seksuale që janë të moshës 11 deri në 16 vjeç. Unë konsideroj që mbrojtja e të miturve nuk është dëshirë jona, por është obligim i secilit të rritur në Kosovë e mbi të gjitha institucioneve të Kosovës. Prandaj kur kemi këtë numër të prekurve nga dhuna seksuale dhe kur e shohim që grupmosha më e prekur janë të miturit, atëherë nuk mund të ndihet komod askush. Dhe unë do të kisha dashur që të shoh më shumë institucione shtetërore, sepse në fundit mbrojtja e të miturve është obligim i shtetit. Më shumë institucione shtetërore të përfshira aktivisht në parandalimin e dhunës seksuale. Në këtë rafsht mendoj që shkollat do të mund të bënin shumë më shumë se që bëhet aktualisht, që të mësojnë nxënësit se cilët janë mekanizmat e raportimit nëse një gjë e tillë ndodh, por në anën tjetër duke e trajtuar dhe duke u marrë seriozisht me fenomenet negative dhe gjuhën e dhunshme e cila është shumë prezente në mesin e fëmijëve dhe nxënësve në përgjithësi. I më leja fatkeqësisht përkundër gjithë
dëshirës dhe vullnetit të mirë për të dhënë kontributin e vet në trajtimin e rasteve të dhunës seksuale, e që mendoj për këto vite kemi ndërtuar mjaftueshëm kapacitete për profesionale për të trajtuar këto raste. Kemi deri më tani kemi 10 mjek të cilët janë specialistë të mjekësisë ligjore, kemi edhe 2 motra apo infermiere, motra medicinale, të cilat janë të trajnuara si forensic nurses, e që janë, më duket janë të vetmet në rajon, nuk di nëse ndonjë shtet për rreth ka infermiere, mjeko ligjore, por ne i kemi fatmirësisht dhe mendoj që mundohemi të bëjmë më të mirën. Fatkeqësisht është një kufizim i cili penalizon shumicën e institucioneve në Kosovë, ai është buxheti i ulët. Dhe shumë herë ne për hir të buxhetit detyrohemi të bëjmë edhe shkurtime të materialit shpenzues, edhe duhet të gjejmë forma për të kryer punën tonë në mënyrën më të mirë të mundun, edhe nëse kemi pengesa të tilla. Por edhe një kufizim tjetër, të cilin nuk kisha dashur ta theksoj, është që e të cilin e shoh personalisht, domethënë punën që e bëj çdo ditë, është që ndoshta viktima do të kaloj një rrugë të vështirë deri në momentin që arrin në institutin e mjekësisë ligjore. Ne fatkeqësisht nuk kemi të drejtë të pranojmë asnjë viktimë të dhunës seksuale për ekzaminim nëse nuk ka kaluar rasti nëpër polici, nuk është raportuar në polici, nuk është hap procedurë penale, ne nuk guxojmë ta ekzaminojmë. Tani këtu janë dy probleme të mëdha. Së pari, unë nga aspekti i mjekut e shoh si të vështirë që viktima e moshës 11-12 vjeç të shkoj një herë në polici të raportoj. Domethënë përveç atij guximit të parë që tham për ta bërë hapin e parë drejt raportimit dhe të tregoj tek familjarët ose tek dikush i rrethit, por të shkoj në polici të raportoj dhe pastaj ti nënshtrohet procedurës së intervistimit, qëndrimit në stacion policor, pastaj të intervistohet nga prokurori dhe pastaj të vije në institutin e mjekësisë ligjore, është me të vërtetë shumë e vështirë nga aspekti psikologjik. Një fëmijë i mitur të tregoj një ngjarje që është jashtëzakonisht traumatike edhe për personat e rritur, ta tregoj e ritregoj 3-4 herë, është me të vërtetë e vështirë dhe është, mendoj, gjëja e parë të cilët duhet ta ndryshojmë ne si shtet. Ndoshta ajo që e kemi diskutuar më parë me zonjën Kiara dhe që po e mendojmë si institut, ndoshta ndërtimi i një qendre referente për rastet e dhunës seksuale në formatin siç e tregoi edhe zonja Van de Brink, e që funksionon në shtetet e Evropës dhe kam pas rastin ta shoh një të tillë në Suedi, do të ishte ndihmesa më e madhe nëse kemi një qendër ku viktima sillet direkt dhe aty vijnë të gjitha institucionet relevante të cilat duhet ta dëgjojnë atë histori. Domethënë viktima do ta thotë storien apo tregimin e saj një herë, të gjithë ata që duhet të jenë aty do të jenë, përfshi policin, prokurorin, mjekun ligjor, kushdo që mendojmë që duhet ta dëgjoj atë ngjarje për të ndërmarrë hapat e duhur, dhe prej aty, domethënë aty të jetë qendra ku viktima do të trajtohet, do të marrë të gjithë trajtimin dhe ndihmën e nevojshme dhe më pas do të vazhdoj procedura me tutje. Mendoj personalisht dhe e kemi shpreh gatishmërinë tonë si Institut për Mjekësi Ligjore që të marrim përsipër ndoshta udhëheqjen apo administrimin e një qendre të tillë, sepse konsideroj që njëra nga vështirësitë më të mëdha është që një institucion të ngrit dorën dhe të thotë ok, unë e bëj këtë punë, nëse në listën e gjërave që duhet bëhen të ngritet dora e të merret përgjegjësia për ta bërë, është ndoshta ai hapi më i parë dhe më i vështiri. Sigurisht që instituti është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe një gjë e tillë do duhet të bëhej në koordinim të plot dhe
sigurisht me miratimin fillestar të Ministrisë së Drejtësisë, por jam e lumtur që këtu mundem me shpreh gatishmërinë e Institutit të Mjekësisë Ligjore, që mendojmë që edhe në kuptimin e territorit aty brenda oborrit të Institutit Mjekësisë Ligjore ka hapësirë të mjaftueshme për të ndërtimin e një qendre referente të tillë. Sigurisht që duhet mjaft punë për të arritur deri te kjo, detajimi i projektit dhe pastaj është ajo pjesa e vështirë e gjetjes së donatorit potencial, por duke pa përkrahjen e komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave që funksionojnë dhe veprojnë në territorin e Republikës së Kosovës ndër vite, jo vetëm ato që janë tash, por unë kam qenë pjesë e Institutit për Mjekësi Ligjore që nga viti 2005 dhe e di që janë ofru shumë ndihmë, janë ofru donacione të shumta, por ajo që kemi ngecë gjithmonë ka qenë implementimi ndoshta i njohurive që janë marrë në trajnime të ndryshme dhe në investime të ndryshme. Gjithsesi unë besoj që do të ketë në momentin që të arrijmë ta detajizojmë si do të dukej dhe si po mendohet ky projekt, do të arrijmë që të gjejmë mbështetjen e mjaftueshme financiare për ta funksionalizuar këtë institucion. Ajo që ndoshta do të mbetej keq është që ky do të ishte prap qendra e vetme për momentin, por duke qenë se mjek ligjor nuk ka shumë dhe të gjithë janë pjesë e Institutit të Mjekësisë Ligjore, atëherë është pak e vështirë shpërndarja nëpër të gjitha regionet e kësaj ekspertize. Por siç e theksova në fillim, besoj që nëse krijojmë staf të specializuar në për qendra, për marrjen e mostrave dhe pastaj edhe qendra referente funksionon, ndoshta do të mund të vendosnim një bazament të mirë fillestar për të ecur tutje për ofrimin e shërbimeve të duhura, të specializuara për viktimat e dhunës seksuale. Një gjë tjetër që unë kisha dashur këtu me theksu, e që është mungesë, them unë, shumë e madhe, përveç asaj të parës që thash që parandalimi dhe roli i shkollave në këtë drejtim është shumë i ulët, të mos them ndonjëherë duket që është inexistent, një mungesë e madhe për viktimat e dhunës seksuale dhe kisha dashur me e theksu edhe prindërve të tyre dhe familjeve të tyre është edhe mbështetja psikologjike pasi të kenë përfunduar ato procedurat e ndjekjes penale. Në momentin që kryhen këto procedurat ligjore për me vazhdu tutje me procedurën penale, viktimat e dhunës seksuale dhe familjet e tyre janë në mëshirën e fatit dhe nuk ka një institucion i cili është i specializuar për trajtimin e këtyre rasteve. Ata duhet të gjejnë zgjidhje vetanake. Unë personalisht kam pas raste kur familjarët janë kthyer muaj më vonë pas ekzaminimit dhe kanë kërkuar ndihmë, sepse është edhe stigma ajo e cila i kufizon ata në kërkimin e ndihmës, ndoshta prej mjekëve të tjerë, sepse automatikisht në momentin që duhet shkoj te mjeku duhet tregoj çfarë ka ndodhur dhe intenca e tyre është që ta mbajnë sa më mbyllur dhe të mos tregojnë, kështu që kthehen te mjeku i cili e ka bërë ekzaminimin se ai mjeku e din veç ngjarjen edhe nuk ka, domethënë nuk është një person shtesë që po din diçka. Por për ne është shumë e vështirë, sepse ne nuk kemi asnjë mekanizëm për ta referuar viktimën e dhunës seksuale dhe familjarët e tyre kudo. Dhe për dikend si unë që i sheh ato viktima me zë dhe figurë, i sheh familjarët e tyre të përlotur në pritje derisa presin që viktima të përfundojë ekzaminimin, është shumë e vështirë sepse i kujton edhe e kemi barë psikologjike pastaj ne në vazhdimsi, sepse ne nuk dim gjë çfarë ndodh me ato viktima kur shkojnë në shtëpi edhe muaj më vonë.
Unë kam pas raste kur viktima deklaron që unë do të bëj vetvrasje nëse kjo gjë merret vesh, nëse del kjo informat në media, e të tjerë. Edhe si mjek, unë e di që një deklarim i tillë nuk është vetëm deklarim i thjeshtë. Domethënë, çdo deklarim i tillë duhet merret seriozisht, por kur si mjek e din pasojën që mund të ndodhë, dhe në anën tjetër nuk ke asnjë mekanizëm të ofruar për ta trajtuar dhe mbështetur këtë viktim apo këtë person, është mjaft, do të thoja, e vështirë, por edhe shgënjyese, që për gjithë këto vite ne nuk kemi arritur që të ndërtojmë apo të spaku të gjejmë 2-3 qendra të cilat do të pranonin që ndoshta edhe të adaptojnë. Ne kemi pas në projektin Ma thuaj me kohë, kishim një mjek që ka qenë drejtori i qendrës së shëndetit mendor në Prishtinë, i cili ka qenë i gatshëm që qendrën e tij ta bëj me 2 ndrime dhe në ndrimin e dytë të ofroj shërbime ekskluzivisht për viktimat e dhunës seksuale, sepse mund ta paramendoni që nëse viktimës së dhunës seksuale i thua të shkojnë në qendrën e shëndetit mendor, në kohën kur janë të gjithë ata të tjerë që kanë çrregullime mendore, ajo do të ndihet 2 fish më keq. Kështu që do të bënim dëm akoma më të madh se sa që do të kishte dobi prej asaj pune. Dhe sigurisht që do të kishte edhe rezistencë pastaj për të marrë shërbimin e duhur, por edhe do të kishim ndoshta edhe dëmet e tjera shtesë psikologjike. Prandaj është e rëndësishme që dikush i kësaj fushë të mendoj në formën siç ka menduar drejtori. Fatkeqësisht ne së bashku me misionin e ULEX kemi shkruar edhe kërkesë zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë, e kemi ngritë si çështje disa herë, por nuk është pa ndonjë veprim konkret në këtë drejtim dhe vjen keq për këtë, por gjithsesi ne jemi shumë të përkushtuar bashkë me misionin e ULEX, pjesëtarët e cilëve i kemi edhe brenda Institutit Mjekësisë Ligjore, që të vazhdojmë të ngrisim zërin për këtë problematika dhe të tentojmë që të marrim sa më shumë njerëz në bord në këtë anijen e cila është nisë për me luftu dhunën me bazë gjinore dhe po ashtu për me ofru shërbime më të mira të specializuara për viktimat e dhunës seksuale. Ne nesër do të kemi edhe një ngjarje tjetër përveç projektit Ma thuaj me kohë, i cili e përmendi zoti Vigemark që ka qenë i pari në Kosovë, por unë pastaj kur kam shiqur nëpër internet e kam pa që nuk e kam gjetur asnjë tjetër në botë ku një institut i mjekësisë ligjore ndërmerr një fushat vetëdijsimi për qytetarët dhe jam shumë e lumtur që ne e kemi bërë. Gjithsesi në vazhdimsi të tendencës tonë si Instituti Mjekësisë Ligjore për të bërë ndoshta edhe më të dukshëm brenda institucioneve shtetërore, duke qenë instituti vetëm i specializuar për dhunën seksuale, kemi një punëtori nesër të cilën po ashtu e kam mbështet pas një hezitim misioni e ULEX, e që ka për qëllim adresimin e sfidave dhe problemeve qoftë procedurale, por edhe atyre ligjore, sepse unë mendoj që mund të bëjmë përmirësime dhe edhe të përmirësojmë edhe infrastrukturën ligjore në mënyrë që të ofrojmë shërbime më të mira. Unë nuk do ta zgjas më shumë, edhe pse kjo është një temë për cilën unë mund të flas me ditë të tëra. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe për pjesëmarrjen tuaj dhe faleminderit shumë për nderin që më keni dhënë.
Thank you, Dr. Berghita, for your contribution and for underlining even more the need of allocating appropriate resources also, and the need of working on awareness raising and prevention at the same time as developing effective services. Because of course, if we do a lot of awareness raising and we ask victims to report, but then the service is not there for them, then we just increase then the aspect of underreporting. So thanks a lot. Before opening up the floor to a couple of questions, I would like to give the floor to Prosecutor Aidari. We have the honor to be joined by her today. Yes, you can please take the stage. Thank you. Mirëdita të gjithëve, faleminderit që ma mundësuat për të ndarë me ju disa eksperiencat e mia në punën time si prokurore në fushën e dhunës në familje, si dhe në fushën e dhunës seksuale në veçanti. Duke i ndëgjuar diskutimet në këtë temë, u ktheva në vitin 2000, kur mora pjesë në një trajnim ndërkombëtar në temën e dhunës në familje. Aty mësova që ky problem është global, që paraqitet gjithkund në botë dhe në çdo vend të botës, dhe nuk varet as nga niveli i zhvillimit shoqëror, as nga statusi shoqëror i pjesëmarrësve në këto ngjarje, as nga edukimi, po thjesht është një raport i më të fortit ndaj më të dobtit. Gjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësit nga vende të ndryshme kanë paraqit eksperiencat dhe gjendjen në shtetet e tyre, edhe në një moment moderatorja më është drejtuar, më ka thënë Kosova. Unë e thash, çka Kosova? Ju lutem na tregoni, a keni ju ligje dhe si po i trajtoni këto probleme? Unë thash që nuk kemi ligje. Tha, mos jeni ju angjuj? Unë thash, jo, as pak, larg asaj, po sa po kemi dal nga lufta dhe nuk kemi pas kohë me i trajtu këto probleme. Pasi që jam kthy nga konferenca e Hungarisë, kam marrë pjesë në kuadër të UNMIK-ut në hartimin e rregullovëreve të para në temën e dhunës në familje. Gjatë tërë punës dhe sot e kësaj dite e kam të qartë që baza ligjore natyrisht është shumë e rëndësishme, sepse krijohet një bazë për të vepruar në bazë rregullave ligjore. Mirë po, edhe implementimi i ligjeve që duhet të përfshi dhe nënkupton edhe krimin e mekanizmave për mbrojtjen e viktimave. Dua të them se ne nuk guxojmë të kënaqemi, edhe jam e sigurt që do të pajtoheni me mua, që nuk mjafton dhe me thënë viktima ka raportu rastin, edhe ne e kemi përmbush detyrën tonë. Krimi i mekanizmave, për të cilat ka folur mjaft doktoresha nderuar, është me rëndësi sepse në momentin kur viktima e raporton në rastin, shoqëria nuk guxon me lanë vetëm. Viktima duhet me qenë e sigurt që prapa saj qëndron shteti i saj, mekanizmat shtetërore, edhe jo vetëm prokuroria. Siç e dini, prokuroria nuk ka për detyrë preventiven. Preventiva është në
kompetencën dhe detyrë e institucioneve tjera. Prokuroria merret dhe trajton pasojat. Gjatë trajtimit të këtyre rasteve është me rëndësi që viktima me u njoh me procedurat dhe ata që marrin pjesë në këto raste brenda sistemit të drejtësisë me i siguru viktimës mbrojtjen e nevojshme. Stigma është, mos them, një problem me cilin duhet të luftojmë për një kohë të gjatë. Nuk hiqet lehtë, nuk hiqet brenda natës. Mirë po, përderisa shoqëria jo nuk vedisohet, e që thash është një proces i gjatë, ne kemi në dispozicion masat, ashtu quajtura masat mbrojtëse, të cilat sigurojnë anonimitetin e viktimës. Unë si prokurore në këto raste, sidomos tash kur i trajtoj rastet e dhunës seksuale gjatë luftës, në moment kur e hapi rastin, unë nga gjyqtari kërkoj lëshimin e masës së anonimitetit, që viktima të procedohet me një kod. Edhe gjithkund në çdo shkresë të lëndës, në databazën e gjykatës dhe prokurorisë, kjo palë figuron me kod. Dhe kjo është një masë e cila siguron që emri i viktimës të mos dalë në publik, që mos përjetoj ndonjë e keqe në kuptim që do të drejtohet gishti drejt saj për diçka për çka ajo nuk ka faj. Pastaj, mund të ndaj me ju edhe eksperiencën edhe modelin cilin e kom kriju në trajtimin e rasteve të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo është një kategori e veçantë, një kategori ma e ndihshme e mundshme. Fjala është për një krim më të rëndë që një qenie njerëzore mund të përjetoj. Dhe ju vetëm mund të imagjinoni se me çfarë trauma dhe me çfarë dhimbje këto viktima jetojnë sot e kësaj dite. Për me u ndihmu, kom ardhur në ide të cilën ma mundson kodi procedurës penale Kosovës, që këto viktima me i intervistu në lokalet e OJQ-s, ku këto viktima janë paraqitur dhe trajtohen. Dhe unë shkoj atje dhe i intervistoj. Po ju lehtësoj që mos me kalu ato procedurat të hyrjes në prokurori dhe asaj atmosferës të jetë zyrtare. Pastaj, që është shumë e rëndësishme, kom vendos me intervistu në prezencën e psikologës. Dhe ky model, cilin unë e aplikoj në rastet e dhunës seksuale, mendoj që është mirë të aplikohen edhe në të gjitha rastet ku kemi viktimat e dhunës familjare si dhe dhunës seksuale klasike. Mendoj që nuk kam nevojë me elaboru më tepër nevojën për këtë, sepse, si që thash, kemi të bëjmë me viktima të traumatizuara. Viktimave ju garantoj konfidencialitetin dhe kujdesem kur shkojnë në gjykat që këto viktima të hyjnë dhe të dalin në gjykat pa u vrejtur. Sepse, ju e dini, Kosova është e vogël, gjithkush gjithkund e njeh, edhe gjithmonë ekziston rreziku që dikush me i identifiku, me i njoh edhe me
kërsit skandali. Sa i përket rasteve të dhunës seksuale në luftë, ju e dini që ne ende nuk kemi statistikat reale për numrin e viktimave. Në publik përmendet një numër i madh, mirë po në prokurori është akoma një numër i vogël të raportimeve, për arsyen mendoj që e keni të qartë të gjithë që në përgjithësi është vështirë që një femër me vendos edhe me raportu një rast të tillë e le më për rastin cili ka ndodhur gjatë luftës në mënyrë më të rëndë, më vulgare të mundshme. Edhe është me të vërtetë shumë vështirë për të folur për një ngjarje të tillë, edhe sidomos të mundësia që të ekspozohet në publik në ngjarjet e tillë. Në përgjithësi, dhuna seksuale ka një numër të madh, në teorinë juridike thuhet numri i ertë të rasteve, cilat nuk raportohen. Edhe ne si shoqëri kemi për obligim me vedisu, me i bind këto viktima me i raportu rastet, sepse fjala është për krim, e krimi duhet të raportohet. Mirë po si që thash, në momentin e raportimit, ajo viktim duhet me qenë e sigurt që institucionet e Kosovës qëndrojnë pas saj, dhe se do t'ja ushtrojnë ndihmën e nevojshme. Unë do të shfrytëzoj rastin e prezencës së shefit të misionit të EULEX-it dhe përfaqësuesin e Këshillit të Evropës këtu dhe përfaqësuesen nga qeveria e Kosovës të potencoj çështjen e nevojës së bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në fushën e krimeve të luftës, sepse krimet e luftës nuk janë edhe nuk guxojnë të janë vetëm çështje e Kosovës. Janë problem me të cilën duhet të merret edhe bashkia ndërkombëtare, sepse këto vepra penale nuk janë të përcaktuara si krim vetëm në kodin penal të Kosovës, por paraqesin edhe shkelje e të drejtës humanitare ndërkombëtare. Këtë çështje e potencoj edhe nga fakti që shumica e kriminalëve lufte nuk ndodhen në Kosovë. Kemi problem me ardhurit e ata, edhe me i sjell para drejtësisë. Në shumicën e rasteve kemi kërku arrestimin e tyre përmes Interpolit. Edhe ka ndodhur. Për shembull, e kemi rastin ku Mali Zi e ka ekstradu një kriminal lufte dhe ajo është të gjyku. Kemi edhe disa raste ku ka dështu ky bashkëpunim. Unë nuk do ta përmendi shtetin, sepse druaj që mund të shkaktoj incident diplomatik, por vetëm dua të ndaj me ju një eksperiencë të hidhur për t'ju njoftuar se me çfarë vështirësi dhe me çfarë probleme ballafaqohemi si prokurori gjatë procedimit të këtyre rasteve. Pra, Interpoli, sipas letërshtimit ndërkombëtar të Kosovës, e ka arrestu një kriminal lufte në atë shtet për dhunë seksuale. Edhe ne pritshim ekstradimin e atij personi në Kosovë. Mirë po çka ka ndodhur? Autoritetet e Serbisë në ndërkohë e kanë paraqit një kërkesë për ekstradim, një kërkesë konkurruese, edhe kanë thënë që ata do ta procedojnë atë rast.
Edhe ka ndodhur që ai shtet e ka ekstradu atë personin në Serbi, jo në Kosovë. Kërkesa e Kosovës është refuzuar. Unë kam bërë shumë zhurmë, unë kam kundërshtu shumë, unë kam shpreh shumë zhgënjim, kam kontaktu Ministrinë e Drejtësisë, kam kërku takim me autoritetet të atij shteti. Përfundimisht kemi realizu një takim online, edhe unë e kam shpreh zhgënjimin tim, edhe kam thënë që aq sa Kosova është përgjegjëse për këtë rast, jeni edhe ju, ai shtet, me cilin Kosova ka kontrat për marrëveshje për bashkëpunim bilateral dhe është antare e Bashkisë Evropiane. Edhe kam thënë që ai rast kur asnjëherë nuk do të procedohet në Serbi. Edhe një prej arsyeve kom cek që ata nuk dinë kush është viktima. Edhe qysh do ta procedojnë në rastin në situatë kur nuk e kanë as emrin e viktimës. Ata më thanë që autoritetet e Serbisë e kanë dërgu emrin e viktimës në kërkesën e tyre. Unë thash, zotri, ju kanë gënjy. Ju kanë gënjy sepse i vetmi person cili e ka emrin e viktimës jam unë. Viktima kur më herët nuk e ka raportu rastin, as në UNMIK, as në EULEX, për herë parë është raportu te unë, dhe unë përmoj emrin e saj të msheft me kod. Andaj askush s'ka mujt me ditë emrin e saj. Këtë reagim e kam ba, unë e kom pas qartë që ka përfundu gjithçka, por mos ndodh prap, mos përsëritet një obstruksion i tillë të drejtësisë. Sepse, si që thash, krimet e luftës, dhuna seksuale, nuk janë vetëm çështje e Kosovës, janë çështje e Bashkisë Ndërkombëtare. Unë kisha mujt me fol shumë lidhur me procedimin dhe me sfidat me të cilat jemi të ballafaquar, mirë po prap po përsëris që përveç vedisimit, përveç thirrjeve të shumta për raportimin e rasteve, duhet me u kriju mekanizma të sigurta të cilat do të mbrojnë viktimën nga keqja më e madhe se ajo që ka përjetu nga keqtrajtimi fizik në forma të ndryshme. Unë nuk do t'jo marrë ma shumë kohë, jam e gatshme nëse dikush ka ndonjë pyetje me u përgjigj. Ju faleminderit shumë. Thanks a lot, Prosecutor Aidari. Let me also since we were also joined by the MSU Carabinieri Commander, thank you, Commander, for your presence here. I just wanted to mention that the Commander has been assisting the Kosovo police to set up more victim-friendly interview rooms at the police stations that they still don't have it. And why I'm mentioning it, because this is so relevant to the topic we're talking about today. And setting up this kind of centers and this kind of room is a piece in the whole procedure that we need to work on. So thank you, Commander, also for your work. We are running out of time, so I would just like to thank our panelist, Mrs. Van den Brink. Thanks a lot for having been with us today, and I really hope we will meet you in person when the Gravio Commission will come to visit Kosovo. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot, Aleid. Thank you. Have a nice day. And big thanks also to Dr. Bergita. As Dr. Bergita mentioned, this is just the beginning of a new chapter of our cooperation. So I'm sure there will be also other occasions to interact more with Dr. Bergita. Thanks a lot. We will now open our second panel. We are joined here today also via Zoom by Mr. George Alempievich. George, are you there? Yes. Yes, we I am. Hello, here. Thanks a lot. And Mrs. Ivana Roanja.
Ivana, are you with us? Yes, I'm here. Greetings to Perfect, all. thank you. Let me just briefly introduce our panel speakers. Mr. George Alimpievich is the head of the Institute of Forensic Medicine in Belgrade, and since 2011, a member of the European Committee for the Prevention of Torture. He has worked extensively on prevention and documentation of physical signs of torture and ill treatment, and he has also conducted several trainings on the Istanbul Protocol, the Protocol on Effective Investigation and Documentation of Torture and Ill Treatment. Thanks a lot, Giorgio, for being here with us today. Ms. Ivana Roagna has more than 25 years of professional experience as a practicing criminal defense attorney in Italy, often representing victims of domestic and gender-based violence. She has also worked as a lawyer at the European Court of Human Rights and served as an officer for the Council of Europe in Strasbourg and in Kosovo. So she's familiar with the Kosovo context. Thank you, Ivana, for being here with us today. Dr. Alimpievich, could you please elaborate on how techniques for medical legal documentation and reporting on torture could be utilized for investigation and documentation of sexual violence and rape cases? Thank you. We don't hear you. If you can unmute yourself. No, we still have the microphone, right? Mr. Alimpievich, we don't. Hello. No. Hello, good afternoon. Can you hear me now? Now we hear you. Yes, thank you. Can you hear? We hear you. Yes. Can you try to? Yes. It seems that I'm experiencing some internet connection problems. Now we heard you a bit better. If you want to try. Or maybe I don't know if sharing the screen has an impact. Hello, good afternoon. I'm facing some difficulties with internet connection. I don't know if you are able to hear me now. Now we hear you loud and clear, yes, and we can see you. Excellent. Okay, so once again, I'm really happy that I'm today with you and that I can share some of my thoughts as a forensic practitioner on importance of good quality medical legal care for the victims of sexual violence. Let me first refer back to Article 25 of Istanbul Convention of the Council of Europe, and I mean, you are already aware of the provisions of the article. So inter alia, state parties are invited to provide for medical and forensic examination for the victims, and that will be my focus. Being with you from the beginning of today's session, I learned that Kosovo society has been plagued by two different issues, namely rape in context of the recent war that have happened in Kosovo, and also with ongoing sexual violence, which is more or less a similar phenomenon like in many other countries. But to be sticked on Article 25 and the Istanbul Convention, we should look more into these fresh cases now, and I have been focused on this issue without having any idea to minimize the victimization of people who underwent experience of being raped in context of war crime. But the way of gathering medical evidence in so-called old cases and fresh cases is quite different.
And from now onwards, I will just look into the fresh cases because, as I said, it is in relation to the Article 25. To come back to fresh cases, let me put that way, as no means no in context of sexual contacts. You know, when victims are non-consenting for being engaged in any sexual activity, usually perpetrators are resorting to different methods to force them into unconsent sexual intercourse or other sexual practice. And what perpetrators can do is to resort to a force, or to put some threats on a victim, or also to use some chemical substances to make victims incapacitating, and then to proceed with their act of sexual engagement. Generally, problems are different, you know, and there are many also problems that I have learned talking to judiciary, talking to healthcare professionals and other stakeholders who should act in accordance and in coordination to achieve the best achievable protection of the victims. So owing to prejudice and to lack of being sensitized properly, some of professionals unfortunately can be ignoring the problem. Also, in some societies with a prevailing patriarchal attitude, it can also impact on a great scale the effectiveness of investigation and provision of help to victims and subsequent judicial outcome of this in these cases. Also, what we have seen is in many societies it's very difficult to obtain real figures on the extent of sexual violence, because it depends in which statistics you are looking. If you resort to police statistics, it will be one figure. If you look into judiciary statistics, it will bring you yet another figure. We are talking about same society. If you look into medical statistics, then you will get another figure. So the problem is also to have a proper estimate on the extent of violence. It is not surprising, unfortunately, that medical doctors are not properly trained, as if you examine medical curricula of medical universities, so you will usually find gaps in training of future medical doctors or even specialists to be sensitized in issues of sexual violence. And last but not least, if you look into available programs of continual medical education for health professionals, not only doctors, but nurses and healthcare staff in general, you will see very few, if any, relevant programs of continual medical education that are touching upon issues of sexual violence, the way how healthcare system should react, and what has to be done. Medical reports in cases of sexual violence, but not only sexual violence, also in domestic violence, in other cases of interpersonal violence, are quite inadequate in many countries. Basically, they are plagued by poor description of injuries, lacking of details. There are no consistent policy to gather photographic evidence, body diagrams, etc. And it it may be understood because clinical doctors are not the ones who are, let's say, empowered to collect the evidence. Basically, they are there to treat the victims. But in some systems, clinical doctors are the only ones who are able to see victims while they are still having visible signs of trauma. In what I know about system in Kosovo, you know, as you have a forensic institute, and this institute serves on national level as a hub and is a source of excellence for gathering of good quality evidence.
there should be always a protocol for examination, and the best way to proceed with examination is to have examination kit, which will allow standardized approach and quality assurance of these examinations. And it's always good to have this protocol on a national level, and that will be let's say imperative for all if there are different healthcare institutions who are involved in let's say provision of medical legal care to the victims. And these protocols should be always based on scientific methods and evidence-based studies, you know, and they have to be updated as there are developments in the field. However, medical examination has to be carried in a systematic manner to allow for detection and proper documentation of injuries. So you, I guess that some of you might not be from medical field, and for you, I mean, if you look into these injuries that I'm broadcasting now on screen, you will see a bruise. But that bruise, for instance, on the right-hand side photo, has something else to tell us, you know, on its origin. That is a bruise in conjunction with a bite mark, you know, and if not properly described in a medical file, on a later stage, it will be very difficult to provide an opinion on its origin. In other words, it will be very difficult to corroborate the allegation made by the victim that, for instance, she had been bited on her upper arm in the context of sexual violence. And there might be some other explanations provided which can make difficult for justice to come to a proper conclusion. There are many discrete lesions, signs of trauma, which for clinical doctors does not make any importance in their work, because, for instance, such a small bruise on a lip of a person, you know, which you can see on a right-hand side photo towards the left corner of the upper lip, would not make any need for treatment of such victim. But for medical legal expert or a clinical doctor who has an update and refreshment in his or her forensic medical skills, this ought to be documented, as it can be a very important piece of evidence in future litigation. There are also, for instance, injuries like these bruises in the internal aspect of the right thigh. I mean, that are telling the story basically on how they have been inflicted. Actually, the perpetrator used his hands to spread the buttocks of a victim to gain access to a genital area and to achieve an intercourse. The other aspect is genital or anogenital examination, and I will not go in much details here because I mean, this is not the scope of this meeting and the round table. But I have to make it clear that the interpretation of findings is also important. And it is also related to what I have said, lack of proper sensitization and knowledge. Because sometimes people would expect that victim of sexual violence should have bruises all over her body, for instance, or that there should be some injuries on her genitals, which in reality is not the truth. So the absence of injuries should not be spelled out as the victim is not telling the truth, as her allegations are wrong or false. Also, in the context of these examinations, there should be a proper collection of the evidence from the surface of the body, from body orifices, and also from the clothing that victim has on her body, because all these are very important for scientific forensic laboratories to let's say to analyze and to come out with certain results. And last but not least, as I mentioned in introduction, there is a well-known phenomena which we know very few about
especially when it comes to its frequency. It's so-called drug-facilitated sexual assault or date rape. I mean, you may wish to browse on internet with these keywords, and you will get dozens of feedback. And it's actually use of chemical substances to subdue a victim and then to proceed with the sexual violence. I will, because we are running behind the schedule, I think that I have just touched upon all the important aspects of involvement of medical legal personnel into examination of victims and collection of the evidence. So when it comes to context in Kosovo, I would strongly advise to use services of Forensic Medical Institute in Pristina, and only if there is such a huge case number that cannot be uptaken by the institute, which I suspect would not be the case, there should be some other auxiliary services to assist the victims. And Ivana will tell more about the other aspects that are mentioned in Article 25, namely support and psychological support to the victims. And there is still room, to my understanding, that a medical legal institute should liaise properly with some other services that will be able to provide this type of support to the victims, namely psychological support. And also there should be a need to let's say, explore the avenues for further follow-up on victims in terms of sexual transmitted diseases, and a proper care for that, or pregnancy, if so. So let me finish at this point, as we are running behind the schedule, and now I will give floor to Ivana. Thank you very much. Affect then the subsequent prosecution and adjudication of cases. So thank you for such an impactful presentation. Ivana, can you, following from what Giorgio was explaining, can you please elaborate on the connection between Article 3 of the European Convention on Human Rights on Prohibition of Torture and Article 25 of the Istanbul Convention and positive obligation of states to investigate and prosecute sexual violence cases? Thank you, Ivana. Greetings to all from Italy in the first place, and thank you very much, Chiara, for asking me this question. Being the last speaker of today's conference, it's kind of difficult for me to add something to what the previous speakers have added. But I will try, in the limited time that I have available, to provide you with a few inspirations also taken from my practice in relation to the topic of positive obligations that link Article 25, Article 3, and other articles of the European Convention on Human Rights, which is binding for Kosovo. Just 1 second, because I have a echo. I hope you can hear me well. Okay, that of positive obligation is, in my view, one of the last frontiers of human rights protection. And from a lawyer's perspective, from a practitioner's perspective, I find it very challenging, because it's in continuous evolution. Meaning that what we could expect as right holders, as prospective possible victims of human rights violations 25 years ago, is not the same that we can demand now, and it's probably not the same that we will be able to demand in a few years' time. Now, we have listened, and we know from our
experience and practice about the obligations that stem from Article 25 of the European of the Istanbul Convention. And we know that these obligations are a typical example of positive obligations that the state have also under the European Convention on Human Rights. Focusing on Article 3, but not only Article 3, because there are a lot of different provisions that come into play when we examine the aspect of positive obligations linked to the Istanbul Convention. I would like to say that Article 25 is an example of the minimum obligations that states have when it comes to the provision of immediate responses to victims of domestic gender-based violence. But that's the minimum. This is something that we can expect, but we can demand, and depending on the circumstances, states might be obliged to provide for more. When it comes to positive obligations, we know that under the convention, we have substantive and procedural positive obligations. And my colleagues who have taken the floor before me have already illustrated to you, for instance, the need of an appropriate legal framework, which is the basic, without which we cannot even think of fighting such a plague like domestic violence, gender-based violence, sexual violence, and all the different forms of violences that the Istanbul Convention aims to prevent and protect from. But there are also procedural obligations, which Georgia, for example, clearly illustrated, because once the state is informed that a certain incident has occurred, that sexual violence has occurred, it is an obligation of the state to put in place procedures which are efficient, effective, which are able and capable, at least in principle, to bring the perpetrators to justice. And these are obligations of means, obviously not of result, but they have to be fulfilled. So the fact that eventually a perpetrator will not be held accountable does not mean that the state has not an obligation to put in place an efficient machinery to ensure that justice is given to victims and survivors of violence. When it comes to the positive obligation, the key question is what's the magnitude of the positive obligation? In other words, what are we entitled to demand and expect from the state, stemming from Article 3, and undoubtedly Article 3 applies to cases of rape and domestic violence. So we learned it from Aydin versus Turkey, MC versus Bulgaria, Opus versus Turkey, that also indicates to us that domestic violence can amount to a violation of Article 14 of the Convention, Prohibition of Discrimination. So we know that a full response must be put in place, but how big is that response? The head of mission of the EULEX mentioned amongst two key aspects, training and financial means. I think Georgie clarified very well the importance of training, which is one of the positive obligations of the state, to ensure that people who are in these one-stop shops or who are in the rape crisis centers or in sexual violence referral centers are properly, adequately trained
to respond to the demands of victims of domestic violence. The other aspect is that of financial means that have to be made available. And here I would like to mention a fairly recent judgment that the European Court of Human Rights rendered against Italy in a case of domestic violence. The judgment was not explicitly related or referred to Article 25 of the Istanbul Convention, but contains one aspect that is extremely important. In that case, the woman had to be sent out from the shelter where she sought refuge because of lack of financial resources. And the European Court of Human Rights concluded in finding a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, amongst others, that lack of financial resources contributed to the violence that the victim has suffered from the hand of her former spouse, an individual perpetrator, not a state agent. It's important that the legal framework is set up, but that then it is implemented in a way that renders the rights guaranteed by the Convention, which is interpreted, the European Convention, which is interpreted in line with the Istanbul Convention, in a way in which these rights are rendered practical and effective and not theoretical and illusory. The Gravio representative told us about the background of Article 25 of the Convention, of the Istanbul Convention, that indicates that these referral centers or rape crisis centers, which are seen under Article 25 as alternatives, are set up for every 200,000 inhabitants. That's already a criterion that we can use to assess the quality of the response of the state vis-a-vis situations of domestic violence, of sexual violence. If we are confronted with a situation where these rape crisis centers, these referral centers are not practically accessible by the victims and by the survivors, because they are far away, because they are not accessible to people with disabilities, because there are language barriers when it comes to minorities, for example, then we do have a problem in terms of positive obligations under the Convention, because lack of accessibility, for example, will hinder not only the access to justice by these victims or survivors, but will also raise a responsibility for the state, who would not be able to prosecute, to investigate, and later on prosecute those responsible, because it had not received the information about the crime in due time, for example. Another aspect that was also mentioned by the Gravio representative and by Georgia is about the importance that once victims and survivors of sexual violence or domestic violence have access to these centers established under Article 25 of the Istanbul Convention, then the evidence not only is properly collected, but also stored for a sufficient amount of time, which is necessary for the victims and the survivors to elaborate a decision to press charges, to open proceedings. Charging, and this is something that happens in different countries, charging
victims and survivors with fees for obtaining forensic examinations as opposed to the clinical examination that Georgia mentioned is also an obstacle in access to justice and impinges on the positive obligations under Article 3 of the Convention because it prevents the state to pursue the natural reaction it should have when presented with a complaint of sexual violence, that is to initiate investigations. I think I've exhausted the time at my disposal. I would like to thank you all very much for the very interesting contributions that I've heard throughout the conference. And I would like to wish the Kosovo authorities good luck in their endeavors in relation to the fight against domestic violence, sexual violence, and all forms of gender-based violence. Thank you. The allocation of financial resources and the importance of ensuring accessibility, both physical and, for example, language accessibility. So thanks a lot for your intervention. We will open the floor for a couple of questions maximum because we're running behind time. But before we do that, let me just also thank Ljubisha from Council of Europe, because he's been fundamental in organizing the conference also. Ljubisha, please. I also want to thank you, Chiara, and your team, and the Forum for Leadership and Diplomacy of NIOMSA's organization for excellent event. I think we brought some very substantive discussion here, and that we learned some good practices which can be applied by our legal professionals here in this context. I also want to greet the cooperation between EULEX and civil society. I think that your technical mission, and I think that your voice could be echoed with to this cooperation in civil society. I think they are translating this technical language to the right holders. Yeah, so this is really I'm privileged and proud to work with you in this exercise. Thank you so much. Thanks a lot, Ljubisha. Thanks a lot. We will open the floor to a couple of questions, if any, before giving back the floor to NIOMSA for official conclusion of the conference. Okay. Yes, Valentina from OSCE, thank you. Përshëndetje, jam Valentina Bejtulla Trojaka, jam zyrtare programit, punoj në njësitin për barazi gjinore në OSBE-s misionin në Kosovë. Fillimisht dua ta falenderoj EULEX-in për këtë organizim shumë të qelluar dhe për një temë e cila fatkeqësisht shumë pak preket nga institucionet e Kosovës dhe në veçantë edhe nga prezenca e shoqërisë ndërkombëtare në Kosovë. Duke pas parasysh së bashku me EULEX-in dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore, vitin e kaluar dhe gjatë këtij viti kemi mbajtur sesione informuese për ngacmimin seksual dhe rëndësinë e raportimit të hershëm në shumë shkolla të mesme të Kosovës dhe të ciklit të lartë të shkollave fillore, sipas kërkesave direkte të cilat kanë ardhur nga drejtorët e shkollave. Dua të ndaj disa rekomandime apo observime të cilat kanë vrejt gjatë këtyre sesioneve dhe të cilat mendoj se nuk u thanë gjatë kësaj ngjarje të sotme. Është shumë e nevojshme që të rishikohen tekstet mësimore dhe të futen dhe të elaborohen më hollësisht konceptet gjinore, konceptet e dhunës në baza gjinore, duke përfshirë në veçantë ngacmimin seksual, i cili mendoj që është shumë prezant në shkolla, dhe sulmet seksuale apo dhunën seksuale. Po ashtu, Ministria e Arsimit, ndoshta së bashku me drejtoritë komunale të arsimit, duhet të hartojnë politika të brendshme në shkolla, se si të adresohen rastet e ngacmimeve seksuale, sepse në të gjitha shkollat që kemi qenë,
nuk ka ndonjë protokoll i cili i spjegon dhe ju jep instruksione të qarta nxënësve të shkollës se në rast se ata do të jenë viktima të ngacmimit seksual apo të dhunës seksuale, se ku do të raportonin. Në pyetjet tona në këtë drejtim, përgjigjet e tyre ishin të hamendësuara dhe në bazë të besueshmërisë se kujt do t'i besonin, ata raportonin se ku do ta raportonin rastin. Prandaj këto gjëra duhet të institucionalizohen. Po ashtu, fatkeqësisht shumë shkolla nuk kanë psikolog apo pedagog të cilët do t'i trajtonin këto raste, po ashtu edhe do të kishin një rol të specifikuar në paradalim. Sipas një urdhërese administrative, e cila nuk më kujtohet, një shkollë e cila ka më shumë se 1000 nxënës, ka të drejtë të punësojë një psikolog apo pedagog, prandaj kjo praktik duhet të ndryshohet, sepse roli i psikologut dhe pedagogut në shkolla është shumë i duhur. Në anën tjetër, mendoj se edhe personeli arsimor duhet të vazhdoj me trajnime, ngritje profesionale, me qëllim të elaborimit të kësaj teme dhe po ashtu edhe të përfshirjes së perspektivës gjinore në të gjitha lëndët mësimore, sepse kudo mund të flitet për këtë temë në lëndët e gjuhës, në biologji, në histori, gjeografi e të tjerë. Gjërsa duke pas parasysh përvojën time me shoqërinë civile, më parë para se të punoja në OSBE, kam punuar me një organizatë qeveritare, me Selinë Gjakov, e cila ka mbështet dhe vazhdon të mbështes viktimat e dhunës seksuale, ato të cilat kanë përjetuar dhunë gjatë konfliktit të fundit në Kosovë. Prandaj dua të them që në Kosovë nuk ka ndonjë qendër të specializuar për trajtimin e këtyre rasteve, po ka shoqëri civile të cilat janë shumë profesionale dhe të specializuar që nga viti 1999, të cilat ndoshta edhe mendoj se kam punuar së bashku me to, që kanë ekspertizë profesionale për të mbështetur të gjitha të mbijetuarat e dhunës seksuale. Faleminderit. Thank you, Valentina. Thanks a lot. Yes. Përshëndetje për gjithë, quhem Besar Tagashi, jam pjesë e forumit për leadership dhe diplomaci. Tash prej ditës së parë të themelimit, po tash në këto muaj, 5 muaj të fundit që jemi në këtë projekt, ndjem shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj organizate për disa arsye. Së pari, sepse kjo na ka ndihmuar në, si thosh, në përforcimin e vetbesimit fillimisht, neve si individ, si persona, si gra dhe pastaj në atë profesionale. Duke falendëruar edhe projektin, edhe organizatën, edhe misionin e ULEX, sidomos për këtë periudhën e fundit, këto takime, konferenca që po mbajmë janë shumë të çmueshme dhe të vlefshme për neve si gra, si femna, si vajza. Jashtë kësaj, më duhet të falenderoj shumë dy zonjat që është Njomza dhe Adelina, përveç punës profesionale, po edhe atë miqësore që neve na ofrojnë në mënyrë të pakontestueshme, që na mbështetin gjithmonë në çdo ide, në çdo projekt tonin, që ne mund ta shkripim një ide, mjafton të ndajmë me to dhe ato e kthejnë në realizim. Faleminderit shumë Njomz edhe Adelin për gjithë atë çfarë bëni për vajzat dhe gratë. Personalisht jam shumë nderuar dhe e lumtur që jam pjesë e rrethit tuaj miqësor, do thosha dhe pastaj asaj profesional. Ndërsa po kthehem vetëm tek një pyetje dhe në fakt nuk di as kujt ja drejtoj. Doja të dija sa i përket ndoshta statistikave apo dhunës seksuale, kisha dashur me ditë cili është regioni më i prekur në vend nga ky fenomen, nëse ka një statistikë të tillë. Dr. Birgitta. Faleminderit shumë për pyetjen. Unë mund të përgjigjem nga rrofshi i statistikave nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, të cilat në 7 vitet e fundit i kemi të përpunuara. Statistikisht rezulton që regioni më i prekur ose ndoshta numri më i madh i viktimave është nga regioni i Prishtinës. Personalisht nuk mendoj që kjo është ndoshta edhe situata reale në teren, ndoshta Prishtina ka më shumë banor, por mendoj që ndikon edhe
edhe fakti i ngritjes së vetdijes shoqërore më shumë në numrin më të madh të raportimeve në Prishtinë, por statistikisht rezulton të jetë Prishtina. Gjatë ndër vite ka ndryshime, ka për shembull vite kur Gjakova i ka ndoshta vendin e dytë, ose një vit tjetër është Prizreni në vendin e dytë dhe janë me një numër të madh, por këto regione tjera domethënë kanë ndryshime ndër vite. Prishtina mbetet më e raportuara në të gjitha vitet në përgjithësi. Thank you, Birgitta. We can take one more question before concluding for today. If there are any questions or comments. Yes, here. Okay. Then we'll take two. Faleminderit. Jam Saranda, jam prej akademisë. Ju përshëndes pari. Një pyetje kështu, deshta me pyet, a ka statistika se sa femna dhe mashkuj, me thonë se kjo nuk është bazë gjinore, se mundet edhe meshkuj me pas që ka seksualisht të kështu që ju si institucion, a keni një statistika, a keni t'juni për këtë lloj? Faleminderit. Dr. Birgitta, yeah, and of course, if our other panelists also want to intervene, they are free to do so. Thank you, Dr. Birgitta. Faleminderit shumë edhe juve për pyetjen. Ne I kemi të zbërthyer statistikat në disa kategori, sigurisht që njëra ndër të parat është edhe dallimi meshkuj-femra. Ne kemi të qartë që viktimat të dhunës seksuale mund të jetë kushdo, edhe kjo asnjëherë nuk I kufizon meshkujt. Nuk mund ta them tash me numra, por ne kemi diku rreth 100 viktima domethënë viktima që ekzaminohen brenda një viti, afërsisht, dhe në përqindje diku rreth 95% janë viktimat janë të gjinisë femërore. Ndoshta në një përqindje 5 plus minus 1-2% mund të jenë viktima të gjinisë mashkullore. Por domethënë është e pa kontestueshme dhe është në fakt është një element që shihet kudo në botë që numri më I madh I viktimave janë të gjinisë femërore. I don't know if Georgia also wants to add to this or from your experience. If Georgia is still with us, maybe not. Okay, then we move. There was another question here, yes. And then we have to conclude. Shpresa Muriqi prej OSBE-s, Departamenti I Sigurisë Publike. Një koment deshta para se ta parashtroj pyetjen që edhe OSBE nga ana e saj nëpërmjet Departamentit për Siguri Publike ka bërë financimin e dhomave miqësore për intervistimin e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore. Kjo ishte sa për informim të përgjithshëm. Ndërsa pyetja ime ka të bëjë me një prej pikave që I mbuloi doktoresha Birgitta. U fol për një qendër referuese e cila unë konsideroj do thotë si diçka që është nevojshme të jetë, ku viktima mos të kalojë në për riviktimizim sa herë që takon një institucion ose përfaqësues I institucioni për të shpërfaqur ose për të deklaruar atë se çfarë I ka ndodhur. Brenga ime ose thjesht si pyetje për para vështroj si që bashkarisht ta mendojmë është që si do dukej I ky intervistim nëse në një dhomë ku gjendet një viktim e traumatizuar do të ishin prezent 7-8 persona që do ta dëgjonin, apo përvoja ju e tregon që intervistimet e tilla bëhen me personin tek I cili viktima ka më shumë besim ose është më e hapur dhe të tjerë ta dëgjojnë nga anash, prapa ndonjë pasqyre, prapa ndonjë
po them cilat janë ato mënyra se si bëhet kjo, që thjesht i ikim riviktimizimit të viktimës apo edhe të na mbyllet viktima krejtësisht gjatë raportimit të rastit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për një pyetje. Unë gjatë diskutimit tim nuk e elaborova shumë në detaje, po me qenë se po pyesni, ndoshta është mirë edhe për audiencën e gjerë që ta kuptojnë më shumë. Ideja është që dhoma ku intervistohet viktima të jetë e strukturuar në një mënyrë miqësore dhe të ketë një pamje relaksuese. Njëra nga problemet, njëra nga shqetësimet e mia, për shembull tani, e që e kam diskutuar shumë herë edhe me zyrtar të misionit e ULEX, është dukja e dhomës ku ne i intervistojmë në institut. Nuk po flas fare për dhomat e policisë dhe në prokurorisë, po flas për dhomën në cilën intervistohet viktima në institut, është shumë traumatike, sepse është shumë klinike, shumë mjekësore. Shihen aparaturat, instrumentet, pajisjet që janë mjekësore, dhe një fëmijë që është i moshës 11-12 vjeç, kur e kthen kokën dhe i shikon ato, unë e shoh fytyrën e tyre një fytyrë të friksuar, mos gjithë ato pajisje do të përdoren në ta. Domethënë kjo është fillimisht. Ne mendojmë që dhoma ku intervistohet viktima duhet të jetë me një pamje të butë, të relaksuese dhe miqësore për viktimën. Sigurisht që viktimën do ta intervistoj dikush që ka shkastësitë e duhura dhe do të merr edhe trajnimin e nevojshëm që ta bëj këtë në mënyrën më të mirë. A do të jetë mjeku, a do të jetë infermierja mjekoligjore, besoj që ka pak rëndësi, por në momentin kur krijohet një ambient i duhur dhe personi është i trajnuar që të bëj pyetjet e duhura dhe të ketë qasjen e duhur, atëherë është domethënë pozita e tij besoj që ka pak rëndësi. Të gjithë në një pjesë të dhomës duhet jetë a do të jetë mur me xham që nuk shihet përtej, apo a do të jetë thjesht një kamerë. Unë kur kam qenë në Suedi, një qendër që e kam vizitu, aty kanë qenë disa perde përballë me viktimën, me tavolinën ku intervistoi viktima. Dhe prapa perdes ka qenë një kamerë, të cilën viktima nuk e ka pa, edhe pse viktimës në fillim ju është tregu që domethënë biseda do të incizohet me kamerë. Dhe ato pamje nga kamera janë transmetuar në një dhomë tjetër ku kanë qenë shumë ulse, edhe për prokurorin, edhe për policët, edhe për mjekun, edhe për kushdo që ka nevojë me qenë aty. Dhe gjatë intervistimit, viktima intervistohet, ata nuk bëjnë ndërhyrje. Në një moment mundet ai intervistuesi me i dhanë pauzë viktimës, të futet brenda të dhoma e personave të tjerë, të merr pyetjet nga ata nëse kanë ndonjë pyetje shtesë për viktimën dhe të kthehet prapa. Por e gjithë esenca është që viktima të ketë sa më shumë konfidencialitet në formën që e kemi ne tash të rregulluar. Ne nuk mund të flasim as për konfidencialitet, as për anonimitet, as për asgjë, sepse viktima shkon hyn në stacion të policisë, dikush e sheh dhe e njeh. Prej aty do të futet në veturën e policisë dhe me përcjellje të policisë do të vihet deri në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Në Institutin e Mjekësisë Ligjore do të pret në hyrje derisa futet për ekzaminim, kalojnë punëtorët, kalojnë palë. Domethënë në këtë setup si është tash, nuk mund të flasim për mbrojtjen e identitetit të viktimës dhe as për asnjë lehtësirë psikologjike ne nuk ja ofrojmë për momentin viktimës. Dhe unë sado që jam shumë krenare me punën e mirë që bëhet nga stafi i Institutit Mjekësisë Ligjore, jam prapë shumë e vetëdijshme për gjithë presionin që i shkaktohet viktimës nga vetë procedura penale, e lëre më pastaj edhe ai presioni tjetër që do të vazhdoj më tutje. Kështu që domethënë ideja nuk është që me ja vështirësu viktimës, por me e kriju një qendër e cila do të punohet sipas standardeve më të mira dhe praktikave më të mira, dhe besoj në këtë rrafsh nuk kemi nevojë me shpikuin e nxehtë fare, sepse ka shumë shtete evropiane të cilat aplikojnë një model të ngjashëm dhe janë shumë mirë edhe të strukturuara dhe prej cilave mund të marrim shumë modele dhe të bëjmë një gjë të tillë thjesht ta aplikojmë në Kosovë.
Faleminderit shumë. Thank you, Birgitta. Let me also add that Birgitta, together with the Ministry of Justice, Ministry of Health, Social Welfare, and other relevant stakeholders, will be liaising a working group aimed at drafting the national guidance and protocol. And this sort of specific requirements, for example, on the setup of the center, the rooms for interviewing, will be also regulated and included hopefully in the guidelines and in the protocol. So this is for sure, they're all aspects that will be considered also in the upcoming protocol and guidelines. Yomsa, we should conclude because we're sorry, yes, we are beyond time, but let me just thank again all our panelists, Aleid, George, Ivana, Birgitta, and also thanks again to Lyubisha and Frank for giving the chance to have such an interesting conversation with your experts. So thanks a lot again, and Yomsa, the floor is yours now. Thank you. Thank you very much. Faleminderit shumë, zonja Kiara, për moderimin, por edhe për angazhimin, edhe për diskutimet të panelistëve. Faleminderit të gjithëve juve një nga një për pjesëmarrjen e juaj. Faleminderit vajzave dhe grave si gjithmonë që jeni aktive dhe jeni të gatshme të jeni pjesë e aktiviteteve që i zhvillon tashmë misioni e ULEX-it në bashkëpunim me Forumin për Lidership dhe Diplomaci. Dhe para se të përmbyll, dua të falenderoj jashtëzakonisht shumë komandantin e KFOR-it italian, Karabinierët, për pjesëmarrjen e juaj, por jo vetëm, sepse ne kur kemi filluar projektin, jemi taku dhe ka shpreh gatishmëri që vajzat e projektit, vajzat dhe gratë të na pret në mision në bazën ku e bëjnë një punë të shkëlqyeshme dhe padyshim që vajzat dhe gratë kanë shumë çka për të pyetur kur të vijmë në bazën e juaj, sepse përveç misionit të juaj që keni sigurinë, ju zhvilloni edhe aktivitete të ndryshme të gjitha fushave që ne në Kosovë kemi nevojë. Grazie mille, komandë. Kështu që tani para se të përmbyll, më lejoni që siç e don rendi dhe zakoni që jemi familje shumë e madhe, ta bëjmë një foto së bashku. Faleminderit të gjithë vullnetarëve që janë pjesë e misionit të ULEX-it dhe të Forumit për Lidership. Mirupafshim në aktivitetet e tjera.